Kharijia. Inshallah tuwe tayari kwa zile kasida ambazo tumepanga bila kupoteza wakati. Tutachukua nafasi hii tena kuwakaribisha viongozi ambao wote wamefika hapa. Inshallah pole pole tutawatambua, na bila ya kuwasahau kina mama wa Kakuyuni na wazee wa Kakuyuni kwa kutukaribisha katika hafla hii ya leo na kukaribisha Markaz Suleymaniye kwa ujumla, wakisaidiwa na Baraka Foundation ikiongozwa na Haji Ayub Abdisattar, bila kusahau wa maulama wetu ambao siku zote kabla hata ya kuja holistic au Markaz Suleymaniye hapa, Ustadh Shami, Ustadh Ali Hassan na wenzao wote ambao wameshikilia markazi hii kuanzia mwanzo mpaka kufikia hapa. Tuko naye East African Director Abi Salchuk Turk, ambaye he will just raise his hand. He is our leader in the region and all this success is behind him. Jazahullah khair. As we are preparing inshallah to receive our elder Abi Muammar, we welcome everybody to this function inshallah. كذلك نرحب جميع الأخوان اللي جاوا من مومباسا ونيروبي وماليندي، وخاصة أخواننا الأزهريين من مومباسا وماليندي ومركز النجاح، وجميع الأساتذة اللي جاوا من كل أنحاء المنطقة في هذه البقعة. نرحب بكم ونقول لكم مرحبا بكم وأهلا وسهلا بكم. Kama nilivyosema, taita tukiwa tuangoja rasmi mgeni afike tuanze Qur'an, tutaita Madrasa Suleymaniye waje waanze na kasida ya Tala al-Badr inshallah. Songe mbele, hiyo ni kasida ya Tala al-Badr ikiwa tuangoja Abi Muammar afike inshallah. Kwa hivyo Ustaz Awad na wenzako, Wario na wenzako, tuwalete wanafunzi mara moja bila kupoteza wakati inshallah. Ikiwa ni hapo walipo, taomba Al-Ihsan Foundation, tunawatambua pia, wamekuja kutoka Mombasa kuja kukava hafla hii live. Al-Ihsan Foundation jazakumullah khair, wakiongozwa na Al-Akh Tawfik na Ustadh Abud ambaye ametoa udhuru hakuweza kufika, lakini timu ya Al-Ihsan Foundation yote iko hapa. From this side, the behind can be this, while they are facing this side. Mungekuja pande hii mukafesi hivi inshallah. Hii inaitwa kionjo, program haijaanza, tuangoja mgeni wa heshima afike rasmi, tutaanza na Qur'an. Hii ni kionjo kiasi ya kumgoja mgeni wa heshima, ndio ameshafika. Abi Muammar, welcome, 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 marhaban bik inshallah. Assalamu alaikum. Dr. Abi Muammar yeye ndiye mkubwa wa Suleymaniye katika Afrika mzima, yuko based South Africa, Johannesburg. Tutaomba mwenyewe upande huu. Hassan, Ustadh Shami, Ustadh Ali Hassan, tunaomba mmoja upande huu kwa Sheikh Muammar inshallah, lau samahtu. السلام. نعم.
أستاذ ويت. فلا شيء دائما السفر Kwa hivyo usul kidogo huwa wanaona kwanza lazima Qur'an. Ngoja hapo. Abi Muhammad Rashid tumuomba asonge hapa mbele tuanze na Al-Quran Al-Karim inshallah. Tutakuja hapa mbele inshallah. Bismillahirrahmanirrahim. Inshallah tutaanza moja kwa moja na Al-Quran Al-Karim, na baada ya Al-Quran Al-Karim tutaendelea na qasida kutoka Madaris Suleymaniye, mix kutoka madaris zote za Coast Province inshallah. Baada ya Al-Quran Al-Karim qasida, na baada ya qasida tutakaribisha Makarim Al-Akhlaq watutolee qasida yao, ikiwa ni mudir ni ustad Aton Mujahid. Tamkaribisha ndugu yetu Azhar Ayub kwa shairi la Kiingereza, na baada ya hapo inshallah kutakuwa na qasida kutoka madrasa Ukhuwatul Islamia Kakuyuni, na inshallah baada ya hapo tutaendelea kuwakaribisha baadhi ya wageni ambao wamehudhuria kwa ufupi sana sababu ya wakati, na baada ya hapo tutasikia speech ya mgeni wetu rasmi Abi Muammar, mkubwa wa Suleymaniye ama Holistic Education Trust au Universal International University Islamic Center from South Africa, na baada ya hapo tutakuwa na kalimat shukr, na baadaye tutamaliza kuweka rejea ya msingi na salatu dhuhur pamoja na tabaruk kabla ya taharruk. Ustadh Muhammad Rashid falyatafadhal mashkuran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إن
إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم أنفسهم في الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون
فائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب قرآن هادم لري
جزاكم الله خير. مدارس سليمانية kutoka Mombasa na Malindi, Shanzu, Nyali, Kakuyuni. Mweza mkaondoka sahi na tunawakaribisha makarim al-akhlaq kutoka Malindi. Falyatafadhal mashkuran. As we are waiting for makarim al-akhlaq to come, we take this opportunity to convey our great appreciation to our chief guest of today, Abi Muammar, who is also the host. He's not only the chief guest, for conveying himself to Malindi all the way from South Africa straight to Kakuyuni for this great sacrifice and giving his time to this groundbreaking ceremony of Kakuyuni Madrasa and Markaz Malindi. Shukran wa jazakumullah khair. Makarim al-akhlaq, njoni mbele. Makarim al-akhlaq, Madrasatu Makarim al-akhlaq Malindi. Naomba msonge mbele mara moja bila kupoteza wakati. Tunatambua kufika kwa Sheikh Idris, Dr. Shafiq from Mombasa na all the delegation waliokuja na wao. Jazakumullah khair. Makarim al-akhlaq nakimbia kijeshi kiongozwa na Fahdi Makame and the team. Karibuni sana. Qasida moja kutoka Makarim al-akhlaq, kisha tuendelee na barnamij insha Allah. Natambua kuweko kwa Al-Ihsan Foundation TV channel ambayo iko moja kwa moja live katika mtandao wa Al-Ihsan Foundation. Kwa wale ambao hawako hapa, mnaweza kuwarushia link na inshallah tutaweza kuwa wamehudhuria kama ambao wako na sisi. Falyatafadhal mashkuran. في سبيل الله أسمى مدينة والموت في سبيل الله أسمى مدينة تقوم برحماني sote waja wako ya Rabbi, tupe imani kwenye dini yako, twakuomba rahmani sote waja wako ya Rabbi, tupe imani kwenye dini yako, kisha
tutie jinani, kisha tutie jinani kwa rehema zako. Kisha tutie jinani, kisha tutie jinani kwa rehema zako. Allahu ni Mola wetu, kwake twaelekea. Allahu ni Mola wetu, kwake twaelekea. Na kwa kula haja zetu, na kwa kula haja zetu twamtegemea. Na kwa kula haja zetu, na kwa kula haja zetu twamtegemea. Zijenge imani zetu, zijenge imani zetu juu ya kutengea. Zijenge imani zetu, zijenge imani zetu juu ya kutengea. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. أدعوك يا إلهي يا رفيع السماء، احفظ علي ديني يا واسع العطاء. أدعوك يا إلهي يا رفيع السماء، احفظ علي ديني يا واسع العطاء. وقويني في درسي بالجد والذكاء، واقبض علي أمي وقل لي أقربائي، وامنن على بلادي بالعز والعلاء. وامنن على بلادي بالعز والعلاء. يا واسع العطاء رب استجب دعائي. يا واسع العطاء رب استجب دعائي. آمين. رب زدنا علما وارزقنا فهما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. Shukran Madrasa Makarim al-Akhlaq Malindi kwa kujumuika katika hafla hii ya kuweka jiwe la msingi ya Markaz Suleymaniye na Cultural Center Kakuyuni Malindi. Sasa hii tamkaribisha ndugu Muhammad Ismail Dido ambaye ni mmoja katika wanafunzi waliopitia marhala ya Markaz Suleymaniye, na baada ya kufaulu akaenda kwa masomo zaidi Turki, na sasa hii ni mwalimu na pia ndio mwenye kuendesha harakati tofauti katika Markaz Suleymaniye Nairobi. Falyatafadhal mashkuran al-akh. Na yeye ni katika wanati waliozaliwa Kakuyuni. Karibu sana. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehma kipenzi chetu Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ningependa kuchukua fursa hii kutoa shukrani kwa Mungu Mola Subhanahu wa Ta'ala ambaye ametuwezesha tumekusanyikana katika hafla kubwa kama hii. Kwa hakika
nimepewa nafasi hii, sikutarajia kupewa, lakini pia kwangu haingekuwa ni vizuri kukosa fursa kama hii kueleza furaha na bashasha ambayo kwamba imejaa moyo wangu. Kama alivyotaja jina langu, mimi naitwa Muhammad Ismail Dido, ni mzaliwa wa hapa Kakuyuni. Nimezaliwa katika hiki kitongoji mwaka 1990. Na wakati huo, kama ambavyo kwamba sote ama wengi wetu wanajua, almarhum Ustadh Ismail Dido ndio alikuwa akiwa anaishi katika kijiji kama hiki cha Kakuyuni, akiwa anafundisha Madrasatul Fathi al-Islamia ambayo kwamba iko hapa nyuma. Sasa sisi tulilelewa katika mazingara ya kijiji kama hichi. Pamoja na kwamba ni kijiji, lakini walillahi alhamd, sitaacha kusema kila pahali ninapokwenda katika ulimwengu huu, si hapa Kenya, si Uturuki, si pahali popote ambapo kwamba nimekanyaga, kwamba kijiji kama hichi, kama vile wazee wetu na wakubwa wetu walipokuwa wakitoa ishara kwamba kijiji cha Kakuyuni ni kijiji ambacho kwamba kiko na nuru. Hii ni nuru ambayo kwamba inaenea, na walillahi alhamd, leo ni nurun ala nurin. Ni nuru ambayo kwamba imekuja kuongeza nuru ambayo kwamba tayari ilikuwa iko. Kwa hivyo mimi sitataka kurefusha sana, ningependa kuwazungumzia mababa zangu ambao kwamba ni wa kabila nyingine wanaoishi Kakuyuni, mandugu zangu ambao kwamba ni kutoka kabila nyingine ambao kwamba wanaishi Kakuyuni, na wakazi kwa jumla, kwamba nataka kuambia tuchukue bishara kubwa na habari mzuri ambao kwamba leo tukiwa tumeongozwa na imamu wetu na amiri wetu Sheikh Muammar Siwir Kara ambao kwamba ametoka South Africa. Yeye ndio kiongozi wetu, yeye ndio wa project ambayo kwamba kwa hakika ni project ya maana sana kwa umma wa Kiislamu kwa jumla. Kwa hivyo ningependa kuwaomba mababa zangu na mama zangu na mandugu zangu na marafiki wote kwa jumla wa wakazi wa mji wa Kakuyuni, kwamba tushikamane, tuwe kitu kimoja. Na mimi kama mtoto wenu ambao kwamba niko hapa, nawaambia mchukue bishara njema, tushirikiane, muje karibu, sisi tuwakaribie, tuendeleze hii nuru mpaka ila qiyami saa. Walillahi alhamd. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie wenye kuwafikiwa. Shukran. Shukran, jazakallah khair. Hii ni katika zile natija ama products ya muasasa wa Suleymaniya kuanzia walipokuja Kenya mwaka wa 2005 na kufika Mombasa mwaka wa 2010 na kufika Malindi mwaka wa 2012 na kufika Lamu mwaka wa 2018. Kwa hivyo haya ni marakiz yote ambayo yako katika mkoa wa Pwani peke yake, mbali na Nairobi ambayo ni headquarters, Nakuru, Naivasha na Kisumu. Na karibuni Kilifi pia inajengwa Markaz ya Suleymaniye iliyowekwa juu ya msingi Ramadhani iliyopita. Bila kupoteza wakati, sasa tamkaribisha Dr. Uthman Mujahid ambaye as we have said, he will speak mostly in English and a little bit of Swahili because his lecture topic is Inspire to Aspire. Naam, ikiwa tunamgoja Dr. Uthman Mujahid na hunda amefika, kwa hivyo inshallah kwa ufupi yeye ndiye director na proprietor of Ummul Qura Educational Center, makao makuu ikiwa ni mji wa Malindi, branch ikiwa ziko Uganda, secondary school, high school for girls and boys separately integrated with Islamic knowledge, and another branch in Nairobi, and is our big consultant as far as education and Islamic integration is concerned. So Dr. Mujahid, inspire us to aspire. Welcome. شكرا جزاكم الله خيرا وبارك الله فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. After glorifying the name of Allah subhanahu wa ta'ala
and invoking peace and blessings upon our beloved Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Sallu ala nabi. Ningependa kumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie tuwe ni watu ambao fikra zetu zitashikana, kwa sababu mwanadamu hutokamana na fikra alizonazo. Ikiwa fikra zake they are progressive thoughts, you become progressive in action. Na ikiwa fikra zake ni fikra potofu, then you end up into destruction. Kwa hivyo naomba kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie tuwe mimi na wewe fikra zetu zitaoana, kwa sababu kutokamana na fikra zetu ndio tunajenga, na kutokamana na fikra zetu ndio tunavunja. Kutokamana na fikra zetu tunaendelea, na kutokamana na fikra zetu tunarudi nyuma. Mwanadamu is nothing but what he thinks every day. So when your thinking is positive, you grow up to become a positive person. And when your thinking is negative, ultimately you become a negative person. I also want to pray to the Almighty Allah Subhanahu wa Ta'ala to grant us the ability to connect emotionally, so that whatever will come out from my heart will also find a place in your heart. Because it is not all things that are important that can be seen. There are things that are important and they are only felt. And the things that are felt are more crucial than the things that are seen. Because the things that are felt are normally believed to be built on faith. Na faith ndiyo msingi wa watu kutoka pale walipo kuenda pale ambapo wanastahili. Ni matarajio yangu kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwamba yale yote ambayo tutazungumza pamoja siku ya leo, mwisho wake itakuwa ni vitendo ambavyo vitaleta mabadiliko katika jamii yetu. Iwe ni vitendo ambavyo vitaleta ufanisi katika jamii yetu. Iwe ni vitendo ambavyo vitang'arisha jamii yetu. Ndugu zangu, lazima tuwe waangalifu na fikra zetu, kwa sababu fikra zetu huathiri hisia zetu. Ni lazima tuwe waangalifu na hisia zetu, kwa sababu hisia zetu huwa zinatengeneza vitendo vyetu. Ni lazima tuwe waangalifu na vitendo vyetu, kwa sababu vitendo vyetu ndivyo vinavyoamua tabia zetu. Ni lazima tuwe waangalifu na tabia zetu, kwa sababu tabia zetu ndizo zinazotupeleka mwisho wetu. Today is a very great day. Leo ni siku kubwa sana. Very important day. One of the significant days we should all celebrate. Why must we celebrate this day? We need to celebrate this day because this day marks the beginning of our ultimate growth. Kwamba ukuaji wetu kama watu binafsi na ukuaji wetu kama jamii utatokamana na yale mambo ambayo yatakuwa yanafanyika hivi leo. Our growth will solely depend on the fundamental ideas that will be shared today and ultimately translated into the laying of the foundation stone of a very great institution. Why is this growth very important? It's important because for a human being to grow, there is one angle that needs to be given more emphasis than the other angles of creation. Mwanadamu kajengwa kwa IQ for the brain, and the EQ for the heart, and the PQ for the body. Without education, people always perish. And therefore, when a community celebrates a foundation that will ensure the growth of provision of teaching and learning and education altogether, then that community is on its way to realize its full and maximum potential. My dear brothers and sisters in Islam, today is a great day
because it is a day we are establishing a new connection, establishing a positive relationship. All of us coming together proves that we as Muslims can stand together when it comes to issues of development, no matter what ideological and sociological and psychological differences that exist amongst us. But when it comes to issues of development, all of us can stand together and say, yes, we are one, and we shall always remain one, because together everybody achieves more. You can go very fast when you're alone, but you can go very far when we are all together. So relationship, remember, my dear brother and sister, it is your network that ultimately gives you your net worth. In life, you become who you connect with. That means if the connection today is that connection that is built on the fundamentals of growth and development of our society, our community, that relationship is what we should embrace so that we can bond, to brand, and inspire to aspire. Wanasema, when you admire, you aspire. When you aspire, you acquire. And if you don't aspire, you expire. And that's why our title today is a title that says, Inspire to Aspire. We are here to touch the heart of every one of us so that we can share that common bond, and together we can fly and go so high if we know the reason why. That is called technology. Sometimes it fails you. So today is a very important day because it's the day of empowerment. Empowerment means kwamba leo tutakuwa ni watu tofauti na vile tulivyokuwa hapo mbeleni. Because education is about empowerment. When you learn, you earn. And when you read, you lead. That means, therefore, if you are that individual that you want to be empowered, and today is a day of empowerment, that means we must take this day as a very crucial day. Because education is life, and life is education. Minus education, there's no life, and minus life, there's no education. This is 21st century, my dear brother. Hii ni karne ya 21. This is 21st century. And 21st century is built on the acronym of CASH. K-A-S-H. The acronym of CASH, K stands for, this century is a century of knowledge and information. There is no room for anyone to grow and develop in the 21st century minus information and education. This is 21st century. 21st century is a century of positive attitude. Don't forget this. Remember this. Every time and everywhere you are, it is your attitude plus your is geared towards creating change for more progress, change for more development, change for more connection, change ili tuwe watu bora zaidi ya vile tulivyo. I know we are good. I know we are well connected. I know we are strong, highly endowed, and highly empowered. But today is an addition to make us more stronger than who we have ever been. Remember, my dear brother, it is our strength, it's our coming together that becomes our strength in life. Therefore, if we are together, everything becomes easy because we are together. This is 21st century, is a century of skills. Everything requires skills. That means the training is important in making the younger people and even the elder people to learn how to love, to learn how to live, to learn how to earn, to learn how to connect, to earn how to earn a living, to learn how to become a better human being. It is a century of skills. It is a century of us adapting new habits
So that at the end of the day, we are becoming a community, a society that is polished. Remember, a diamond was first a stone. It had to be heated intensely, polished, for it to become a diamond. And for you and me to become the diamond we want to become, there must be that stage where we are heated intensely and ultimately polished, and then we become the diamond we become in our lives. Ladies and gentlemen, today is a great day. It is a great day because it's a day of aspiration for greatness. That means it's a day when we shall use our wings to fly higher like a mighty eagle. We shall never allow ourselves to remain the people we have been wherever we have been. Remember, life, my brother and the sister, life is between B and D. Life is between birth and death. But in between the B and D, there is a C for choice. Now, each and every one of us is as a result of the choices we have been making in our lives. And today, we are making another choice, a great choice. A choice of making sure that Malindi becomes a city of knowledge, a city of education, a city of progression, a city of civilization and culture, so that we become the people who are actually meant to become. Today is a great day. It is a great day because we want to live by time, so that we combine modernity with morality. M square. Modernity plus morality. Because education without character is like tea without sugar. Education without character makes you a monster. And today we are establishing an institution that will combine both modernity and morality. My dear brothers and sisters, how are we going to be able to do that? In the interest of time, I want to share with all of us, including me, the 12 laws that if we are going to follow from here, we will be able to move from where we are to where we are supposed to be. Remember, our theme is inspire to aspire. Inspiration plus action takes you to your destination. Intention plus action moves you to your destination. E plus R always gives you an O. What happens to you is not the problem. The problem is how you respond to what happens to you. So the law number 1 that I want to share with all of us this morning is the law of intentionality. Al-amalu bin niyat. The law of intentionality. Al-amalu bin niyat. When the sincerity is there in whatever we will do, everything will be easy for you and me. But there has to be that sincerity in our hearts, that we are doing this with a clear intention. And we will follow it up with right actions. And ultimately, we will reach the right destination. Law number 2 is the law of awareness. Understanding where we come from, where we are at the moment, and where are we headed to. Ndugu zangu, ningependa mujifundishe kalima hii kutoka kwangu leo. In life, you either prepare or you will repair. Therefore, it is our obligation to prepare our younger generations to become more stronger, more focused, more developed than our generation. Because us, we know what they don't know. When a dwarf climbs on the shoulders of the giant, the dwarf sees further than the giants. When the coming generation takes advantage of the previous generation, the coming generation becomes better
than the previous generation. The world is borrowed to us by our children. We have a responsibility to make sure we have done whatever it takes so that we leave them a better world where they can grow and realize their full potential and enjoy maximum benefits of their creation. Awareness. When you know where you are going, reaching there becomes easier. You can never hit a target that you don't see, and you will never see a target which you don't have. At the end of the day, ukijua unapokwenda, unaamua njia ya sawa ya kupafikia. Mwanadamu akijichambua huwa anajichanua. Akijichanua huwa anajielewa. Anapojielewa anakuwa mtu wa murua. Anapokuwa mtu wa murua, kila kitu kinakuwa. Na kila kitu kikukua, anang'ara kama ua, na anafunuka kama ua na kung'ara kama jua, na maisha kila siku yanakuwa poa kwa sababu wewe unajijua. Awareness, the ability to understand. Where we come from is not a problem. And where you are going is not an issue. The challenge is, what are you doing today so that tomorrow becomes better than yesterday? Don't forget that yesterday is history, tomorrow is mystery. But today is a gift from Allah subhanahu wa ta'ala. If we use it very well, today will make your tomorrow better than your yesterday. Law number 3 is the law of the mirror. The person you see every morning when you are brushing your teeth. The person you see every morning when you are combing your hair. What kind of a person is that one? Are you really happy with who you are? Are you really happy with where you are? Are you really happy with what you do? If you are not, change. Because the advantage of being a human being is you can change anytime you want to change. You are not a coconut tree. You are not a mango tree. You're not a cow. When you're born a cow, you die a cow. You're not a sheep. When you are born a sheep, you die a sheep. You are a human being. That means, therefore, if you're not happy with who you are today, you can do whatever you must do, and tomorrow you become a different person. Then the law of reflection, always, as Allah says in the Quran, هَلْ يَتَفَكَّرُونَ هَلْ يَتَذَكَّرُونَ أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَىٰ إِلْبِيلِكَ كَيْفَ خُلِقَتْ. Don't you really think about what is happening around us? Isn't there anything that can be done? Let's do it. Because it doesn't happen until you make it happen. If you wait for it to happen, it will not happen. That's the bad news. The good news is there is nothing impossible in life. Everything is possible, and what we are doing today is one of those possibilities. But these possibilities requires the change of mentality and the refinement of the abilities so that we can enjoy every possibility that comes our way. It is a law of consistency. Whatever you do today makes you who you become. Njia inayopitiwa kila siku haimei nyasi. The law in the environment, nature, is stronger than nature. Umleavyo ni bora kuliko umzaavyo. That means education plays a crucial role in making you who you become, because nature is stronger than nature. The law of the design, nothing happens by accident. Everything must be done through a design. And today we are indeed designing a great future for this particular city and town of ours. It's the law of the pain, no gain without pain. We must do what is hard to enjoy what is easy. If you do what is easy with yourself today, what is hard will wait for you tomorrow. So you must fast in the morning, eat the frog if you want to enjoy the day. At least you would have done eating that frog early in the morning. The rest of the day becomes the easy day. If you don't do what is good today, what is bad waits for you tomorrow. It is the law of the ladder, step by step. And I believe that what we are doing today is one step towards the right direction. We might not change the destination, but we can always change the direction we are facing. And when you change your direction, you will definitely go to the right section. Remember, at the end of the day is the law of the rubber band. You got to stretch it. And the moment you stretch it, if you lose it,
it hits you very badly on the hand and it hurts you. So make sure when you grow, you continue growing and you don't agree to remain low, because that's really the pain in our own flesh. Again, remember, it's the law of the trade-off. We have to give up that which is bad and enjoy that which is good. Remember, it's the law of the modeling. We have to become role models, mentor, coaches, so that these young people can become great people in their own structures and their own kind of design that they want for their life. It's the law of expansion. We grow. Life is about growth. But you won't grow if you don't know. And if you don't know, you'll go so low. And life will never be able to show. And the wind will blow because you don't know. And that's why we are establishing this institution, so that the levels of learning and the levels of knowledge keep on growing and expanding and ever before. And the last law is the law of appreciation, appreciating who we are. And when you appreciate who you are, you will definitely become a different person. My dear brothers and sisters, remember, coming together is the beginning. Thinking together is positive. Working together is greatness. And celebrating success together is fulfillment. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa barakatuh. He didn't understand me. I was to tell him to continue, but he stopped. Thank you. Nilikuwa nimwambie aendelee, lakini hakunifahamu. Ameona nilikuwa namwambia asimame. Kwa hiyo tunampa shukrani Dr. Mujahid for the wisdom Allah has given him. May Allah extend his wisdom and knowledge, inshallah. Shukran, shukran wa jazakallah khair. Kwa taarifa, tunataka kutambua watu wa Kakuyuni kwa ujumla. Haya singelikuwa kama si kina mama na wazee wa Kakuyuni kwa kujitolea miaka yote hii kukuza mahali kama hapa. Hasa wale wazee wa Kakuyuni walio karibu hapa, ningependa wasimame tu waonekane wakiwawakilisha wazee na kina mama wote wa Kakuyuni. Hawa ndio wazee wetu wakiongoza. Ni wengi, lakini hawa ni baadhi ambao wameweza kushirikiana na watu wa markazi hii na Kakuyuni kwa ujumla, wakiwemo Omar Toya. Omar Toya, kama yuko karibu pale ulipo uonekane. Ni mtu si wa kukaa, yeye ni mtu wa kukimbia. Kwa hivyo Omar Toya, njoo hapa mbele, nataka aonekane tu. Huyu ni mtu umuone hivi hivi, yeye ndiye alijitolea eka 3, yeye binafsi eka 3. Shukran, jazakallah khair. Na anatumikia hapa zaidi ya mwenyewe kwa kujitolea harakati hizi kuanzia markazi ianze. Na Baraka Foundation ikiongozwa na Haji Ayub Abdisattar, pengine anyoshe mkono tu pale alipo. Tambua pamoja na marafiki waliokuja na yeye leo, kwa miaka yote walijitolea, kuanzia ikiwa markaz ndogo mpaka leo ikiwa ni markaz kubwa. Shukran, jazakumullah khair. Kwa taadhima hiyo kwa watu wa Kakuyuni na Baraka Foundation, tunamkaribisha ndugu yetu Azhar Haji Ayub aje atutolee shairi la Kiingereza. Inshallah shairi lenyewe ni zuri, lakini akilisema mwenyewe litakuwa zuri zaidi. Azhar Ayub is the son of Haji Ayub. On behalf of Baraka Foundation and the family of Haji Ayub, who are actors in this project with Holistic Education Trust Suleymaniye, he'll be giving us a poem for this great occasion of today's groundbreaking ceremony for the Markaz Suleymaniye Kakuyuni. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. My respected listeners, I kindly ask you to lend me an attentive ear written for today's occasion. It's entitled The Living Link. My respected listeners, allow me to express the secret which this gathering does possess. What we see today is a splendid display of the fruits of a tree of the highest pedigree, nourished by that pure spring, connected to the Creator, the ever-living, the sustainer of the universe,
who sent his final messenger as a mercy to the universe. It is this blessed chain through which we all gain. It's the unbroken link, a reminder for every man who does think. It is the strong, firm hold which binds every household. In these times of turbulence, it is only through divine providence that we can sail to the shore of felicity and maintain our sobriety. Whether it's Habib Saleh of Lamu or Sheikh Suleiman Hilmi of Istanbul, they have all drunk from the same spring, nourishing, invigorating, and pure. And today, this cloud of rain is pouring, and Kakuyuni in its glory is basking. Intoxicating in love for God, the sovereign king, propelling excellence in serving his creation, a cure. It is indeed the liberation which is worthy to be sought, and a battle against the self and the devil to be fought. It was the secret to the Ottomans' longest lasting reign. But to this day, over hearts of men, it does rain. So with this, my dear listeners, I do come to a close. It is the path of knowledge, practice, and service, which we must all embrace. For truly, in this lies the remembrance of God. Through it, the contrary voices in our hearts find echoed. For the chosen one came to perfect this practice, the path of felicity and peace. Peace and blessings be upon him and his progeny and all those who follow to the day of eternity. Wa shukran. MashaAllah, may Allah bless you. He has just done it 2 days ago. This is a talent from Allah for our brother Azhar. Jazakallahu khairan. Now, tunaomba wale watoto wa Kakuyuni Ukhuwatul Islamia wajitayarishe kutoa kasida yao ya mwisho, na tukiwa tungoja wao waje mbele mara moja kwa haraka, na wakati unaenda tunatambua kuweko kwa mzee wetu Hussein Dado ambaye yuko na sisi, tupia na wageni tofauti ambao wameandamana, wakiwemo spika wetu wa bunge la Mombasa ndugu Harub, pamoja na spika wetu wa bunge la Lamu ndugu yetu Azhar, na wote walioandamana na wao, bila kumsahau Inspector Abubakar ambaye yuko hapa, traffic commander wa Malindi, pamoja na wageni wote ambao wamefika hapa, Dr. Abdullah Khair na wenzake, Sheikh Muhammad Dor, the immediate former ambassador Sultanate of Oman. Shukran sana kuja wewe na wenzako wote, Sheikh Hassan kutoka Mombasa, na wazee wote, Hassan Karama, na wazee wote wengine ambao tutawatambua wakati ukienda. Na huu msikiti ambao tunauona nyuma yetu hapa ni hata Malindi town hakuna msikiti kama huu. Hatusemi kwa fahari, bali tumwombea Mwenyezi Mungu kupitia Haji Ayub na ndugu yake hasa Rafik ambaye yuko pale nyuma, pengine anyoshe mkono tu mzee wetu Rafik. Naam, utamwona yeye si mtu wa kupenda kujulikana sana, na tunamwombea Mungu kwa afya yake, lakini ile dream ya Haji Ayub na ndugu yake Rafik na wenzao wote inaanza kuwa realized kwa vile kuingia ndugu zetu wa Holistic Suleymaniye na watu wa Kakuyuni kuwapatia support, ile ndoto inakuja kuhakikishwa. Watoto wa Kakuyuni, madrasa Kakuyuni Kharijia, Ukhuwa Islamia, tusonge mbele mara moja tafadhalini. Ikiwa wanajitayarisha kuja hapa mbele bila ya kupoteza wakati, tutamkaribisha Ustaz Adili Hassan kwa dakika 2-3. Yeye ni katika wanaharakati wakubwa na watupatia support kubwa katika markazi hii na harakati nyingine kwa ujumla, ili kuokoa wakati. Falyatafadhal mashkuran maajuran. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه ما بعد. Siku moja ilikuwa nikisoma kitabu cha mufti wa Oman na ambasada wetu wa Kenya aliyoko Oman, yuko hapa, Sheikh Ahmed bin Hamad Al-Khalili, ana kitabu chake akiita Nidaul Haq. Nikasoma maudhui fulani yakaniathiri sana,
na maudhui yenyewe ilikuwa ni kujenga, kwamba lazima tukiwa tunataka kujenga tuwe